Can you please call the hearing number for the record? This is Commission Hearing 229 of Thursday, 18th November 2021, in case 270 Gaëtan Didon, case 458 Rodney Monshougui and family, case 335 Selwyn Reno, and case 390 Elizabeth Bastien. Thank you. Can you please call the witness? Mr. Paul Bell. I, Paul Bell, Paul Bell, swear swear that the evidence I shall that the evidence shall give shall be the truth. shall be the truth, the whole truth, nothing but the truth, so help me God. Thank you, Mr. Bell. Nice to see you again. Thank you for coming again. We remember you. It wasn't that long ago, so we can still remember you well. So thank you for coming today. And we called you today because when you were here in relation to case 390, you mentioned that you were the investigating officer in case 458 Rodney Monshougui, which concerns the disappearance of Francis Monshougui on 20th of December 1990. And from what we've been told by the family, Francis left his home at around 2:30 to buy octopus at the market, which was opposite the army camp. He returned home shortly thereafter, I think with a chocolate bar and a can of Coke for his brother, and said he would go back to the market and wait for another fisherman to come in. And when Francis hadn't returned by 5:30, his brother Rodney went to look for him. And when they couldn't find him, they went to Cascade Police Station and reported, I believe, to you the disappearance. So you told them, come back in 24 hours, and they did. And Francis was still nowhere to be found and hasn't been found. But I'm just wondering, before we address that case, if we could go back to case 390, Elizabeth Bastien, if we could just ask a couple of clarifying questions in relation to that case. Is that okay with you? Yeah? So you told us how you were outside the Odeon Club and Mr. Gilbert Bastien was inside, and then someone came out and told you that he had fallen over. And then when you went in, he didn't tell you anything that had happened. He didn't tell you how he fell over? No. No. Not at And all. no one around said he just fell off the stool or... Dis ça dit moun qui sorti dehors pour dire moi ou bon faut tomber. Oh, am I not listening because I forgot to put my things in? Huh? Sorry, I missed that. Yeah. Yeah. He just said he fell over. So as you went home, you saw the Jeep and you went home. Did he tell you anything that had happened, that he'd been knocked off the stool or why he'd fallen over? No, madam. Because on dit moi cause of the truth, the whole truth, nothing but the truth. François dit moi que tu dis on a côté la clinique qui parti. So when you went to get the doctor to assist him, you went on the bicycle, if I remember, to go to the doctor. Yeah. When you returned, the doctor was already there. Yeah. Was he still responsive at that time, or had he gone into the coma by then? Do you remember? Sans problème, moi dit. Okay. Because by the time I arrivé, j'ai mis le stretcher pour m'amener dans l'ambulance. Yeah. And you told us that you were never approached for a statement at all. They never asked you to give a statement. No. Were you aware, was there an ongoing investigation? Were you aware of an ongoing investigation that was going on? Well, on pas au courant si on peut continuer même. So you never asked anyone, do you want to interview me? I was with him? No. Frankly, no. Okay. And just the last question. So you heard him snoring in an abnormal way. Was that like really loud snoring, or was it not proper breathing, or? Or experience comme un police officer.
il arrive dans des situations quand accident arrivé, des gens qui ont tapé avec le transport, ils tombent à terre, il fait sa qualité gonflée, l'idée de virer. On comprend pour dire ça. Il y a quelque chose d'abnormal. So, was it was it loud or was it labored or Well, I would say loud. loud snoring? Because gonflé. Léo peut dormir, peut gonfler avec Léo inconscious. On croit. Mon pas un expert médical, mais c'est moi, il est différent. Right. Aussi senti qui est différent. Oui, Léo, tu attends de effectivement. À quoi moi, si mon gonflé, on va attendre. Nous pas tout gonflé. Par contre, Oui, c'est comme ça, pas pour qu'on ait. mais les temps où tu regardes lui, ou tu regardes lui, ou tu as dans la chambre pour regarder qui problème. Oui, j'aime mon docteur. Oui. Oui. Et qui m'a été agité. Non. Mais le peut gonfler pas qu'à hésiter. Oui, ça même. Gonfler comme si. And did you wake him up at that point No. and say The- you okay? No, you the- just knew that something Ça n'a pas was ça wrong. l'espace, on dit. Alors, de médical plutôt. Jamais il vomi. Si une vomi, on va trouver. On ne peut pas trouver si il vomi. pas Ensuite, une question, M. Bell. Le temps où on arrive à l'hôpital, avant qu'il voit l'homme, est-ce qu'il a contacté aucun du monde? Pas rappel ou contacter aux personnes. Ni mon c'est moi, pas rappel si mon a contacté lui. Vous pouvez contacter où c'est? Non, mon c'est parti de pays, ça l'état. Parce que et c'est mort. Somehow, on ne connaît monsieur Payet qui vient côté clinique. On ne connaît de quelle façon qu'il a appelé. Parce que ça joue là, vers 6h du matin, M. Michel, il a un call depuis l'Angleterre, Michel. Nigel. Nigel Michel. Il a un call depuis l'Angleterre où c'est un call pour annoncer qu'il ce monsieur il passe. Comme si moi tu connais? Non, mais à cause de moi, est-ce que vous communiquez où c'est? Est-ce que vous Non. Aussi une cause avec Nigel. Non. One more question. So when he went to the bar and got the beers, he ordered them or did someone bring them? No, he ordered He ordered them and was it just a normal? one for me, one for him. And did you see those drinks poured? Sorry? Did you see them pour those drinks? Was it a normal Non, c'est de pain. tap? Non, c'est de pain. Yeah. Ouais. Ça qui me rappelle, c'est pas une bouteille, c'est brou. In a bottle. It was a Sabru bottle. Well, if si mon pas, Right. si mon pas, Yeah. si mon pas mistaken, hein? Yeah. Okay. C'est une petite clarification. On lit aussi des fois. Ça joue soir. Le dîner. Mais tout. Réponds. Sorry. Ça joue soir. Au dîner. Tu es là pendant le dîner ou non? Tu es là, je t'ai ensemble. Ça sent, ouais. Quand tu es dîner? Qui va au dîner? La dégloge, Mais c'est Nigel parti là? on peut rappeler si tu es là. Quelle question importante ça? Pardon? Question importante. Est-ce que Nigel est là ça joue soir ou bien parti là? Well, mon collègue travaille là-bas, c'est mon pas rappel si. C'est vraiment pas après ça dîner, ça joue soir parti là. Mon pas rappel, hein, si tu es là. Monsieur Payet parti là aussi, Grégoire Payet. Monsieur Payet, tu es là. Moi, ça Moi m'a pas après c'est Nigel est là. C'est Nigel qui m'a pas rappel si tu es là avec Tina. Ok, thank you. Well, I just find it still very strange. Monsieur Bell, ou tiens officiers dans la police, moi, les drôles qui, comme si,
ou pas un follow-up pour voir s'il y a aucune investigation qui a fait. Non, mais ou pas doit interférer dans l'investigation qui. Non, Eh, mais peut-être on behalf of your sister pour checker, pour regarder qui Qui peut outcome. arriver. Qui outcome. Oui, ou bien qui outcome au moins. Je connais pas de l'enquête tu peux faire, mais si moi on pas interfère, moi demande question là là. Ça y va. On va demander chaque question le dîner, à cause, d'après le testimony de M. Michel, ça ce soir, le dîner dans le lit, avec M. Payet, avec l'autre dimanche, on demande ici où il a dit, où parti là. Finalement, on peut essayer de mettre tous les deux ensemble. Seulement dire ça, à cause, on ne peut essayer de clarifier. Si vous dites pas imaginaire, ok, on va essayer de comprendre aussi. Gagne bien. Hein? Oui, mais monsieur Michel, tu dis, il pas rappelle moi si c'est moi là. Non? Monsieur Payet, oui, il m'appelle qui là. À cause, pendant que je suis allé tous les soirs, monsieur Payet qui là. Il pas imaginer ou pas imaginer aussi. Exactement. Oui, la quantité de temps passé. La quantité de temps passé aussi. Ah oui, mais Depuis ça. 91, non? Oui, Moi, c'est qu'on entend non? Là, on 61. oui, oui. It is a long time ago, right? And our memories, we have to remember, you know, it's fragments and then we try and put them together. That's what our memories are. As much as we like to think we remember everything in a coherent way, we really don't. And we are getting Right. older, aren't we? You're not that old, right? You still look young as well, so you still quite. Yeah, Thank I think we really need the judgment. Thank you, know, Mrs. Yeah. Thank you, Mrs. Chairman. I'm still young. We really do need that court judgment because I think that will help us a lot in terms of, because they must have called some witnesses to bring a case against the DJ, the dancing DJ, who apparently knocked him off the stool. À cause monsieur, yeah. monsieur Michel, on connaît well, qui n'aime pas dans la régloge. Mais c'est moi, franchement dit, mon père a fait ça soit si tu peux dîner ensemble avec nous. Franchement dit. Thank you very much. Thank you and for accommodating us with that. Can we now move, is everyone's agreed? Yeah. Can we now move to case 458 about Francis Machogi? So we hand over to you. If anything you can tell us would be really helpful in this case. Okay? Yeah. Oui, concernant missing person Francis Moshugi, il vient rapporté par son papa. Monsieur Paul Moshugi. Qui est un grand mécanicien dans la région Pointe-Larry. Basé un petit peu plus très près avec Army Campiété, Pointe-Larry. Monsieur Moussougi, tu rapportes station, tu là, et tu viens avec un réfistré, nervé, servi un petit langage, c'est chez moi. Et qui sont problèmes comme si à cause qui est énervé. On va connaître. Oh. On imaginait, à cause de son enfant, il n'arrivait pas qu'on retourne dans la case.
Et vu qu'il possède, c'est après 24 ans qu'on a déclaré du monde marqué. The fact that Francis had epilepsy and wasn't somebody that normally went out a lot or anything, that didn't mean you could have it shorter time period? Is there any, what about if it's a child? Do you always have to wait 24 hours? Non, ça l'est, parce Yeah. qu'on a si, il y a un problème. During the course of investigation, tu comprends pour dire, il y en a ça, a des habilités. Et même malgré qu'il y a un problème, peut-être posséder, c'est après 24 heures qu'on a déclaré du monde marqué. Ça paye du monde. Hein. Mais mes enfants, Puis, on connaît qu'il a le droit de dire aux enfants. Il dit. Il y a qu'on fait que t'en as là, 15 ans, il manque. Là. On connaît si la loi dit aux enfants, à Dieu, il est différent, pas qu'on est. Quand on aussi à cause d'un peu de temps, on ne peut pas suivre ça. Peut-être à une là. I mean, I can just say I would hope so, right? Children is different, no? I don't know, but I hope so. Okay. Yeah, I hope they are. I think they should be because they're more vulnerable. Et, puisqu'il y a des hommes là dans la police, on peut tout abréger avec la loi. They keep going. So his father, you told him to come back in 24 hours and he came back in 24 Oui, hours? je retournais. Avec son très frustré aussi, oui. À cause là, il est arrivé plus longtemps. Et vraiment, c'est frustré. Et c'est moi, quand M. Monsougui, Tienbourg, créé, et on a dit ça. Neve, on a dit. Neve. C'est bizarre, ou aussi service à calme pour montrer pour dire à des touristes. Éventuellement, tu penses au rapport. Tu entres dans nos occurrence book. Suivi, rapport avec, comment tu appelles ça, Commanding Center, pour passer un message avec toute station. Un dit monde manqué avec ça, non, Francis Monsougui.
Formalité tu fais pour apporter ça dans le newspaper, comme quoi, un du monde marqué. Notice dans le journal comme ça. Oui, exactement. La radio, tout. Ouais, on peut appeler la radio. Possiblement, oui, à cause de ça, procédé. Ok, voilà. Nous, à présent, l'enquête est commencée. Premièrement, interview M. Paul Mossougui lui-même pour donner nous des vraies histoires. Mais tu commences. Et à l'aide, nous bandes patrouilles dans le district. Nous s'assiser. On va rappeler qui date, qui jour. Monsieur Mossougui, il visite la station un petit peu fréquent dans sa bande de temps pour voir s'il n'y a aucune fresh information là. Monsieur m'a tout le temps avec un mineur fistré. On peut rappeler qui jour, qui date, qui mois. Monsieur Mossougui, tu viens station. Tu dis, moi, vous dire une information côté son enfant. Alors, on tient bac dans le sport, ensemble avec lui-même. Pour lui monter, moi, côté, il croit son enfant. C'est sous la police qui est avec lui? Tiens, un autre officier, c'est mon pas rappel lesquels. So, des autres, oui, avec un Des nous, officiers. On peut tout rappeler lesquels, ça, l'autre policier. C'est moi qui s'attache dans mon station. Ou tu as le transport la police, ou bien le transport un police. Ça aussi, mon pas rappel, si mon chal, à quoi aussi, tout quoi il vient dans le transport, pas tout rappel, si mon chal dans le transport la police, c'est pour lui. On imagine que fois mon chal dans pour lui, pour pas faire comprendre, pour dire, nous pouvons faire ça, observation. C'est moi, honnêtement, mon pas chaud là. C'est moi, nous sommes allés dans cet endroit. Côté ça? Justement, nous sommes Pointe-Larry, Nazon Estate. Et si maintenant, ça la case. Ça la case Salitan. Et si la case préfab. Qui est au canton en bas là tout. Et par exemple, dit que il est loadé. Like on pillars. At this point, on dit que M. Mossougui check moi pour ne pas faire interférence avec sa observation que tu veux faire.
nous retournons pour nous après retourner nous des policiers. On est parti sorti dans l'auto pour. Et si nous sommes dans la case, Ok. après ça, nous pouvons faire notre travail. Il y a un demande côté la case? Bon, pourquoi on est dans le monde à cause les montées dans la case, on dit ok, monsieur Monchogui, si on connaît son l'état qui m'a été vraiment fisté, avec l'esprit, son petit là, on dit, nous faisons une commotion levée. Did he tell you how he got this information that his child was being kept No, in this? no. J'ai une camp avec ça. Vous retournez. Alors, nous retournons. On peut rappeler si nous sommes des stages. Non, plutôt, mon quoi, plutôt à côté. Pour nous après donner l'information. À cause d'une situation comme ça, de son esprit, il fait imaginer pour dire, vous son petit là-bas. Là, pour tout ça, du monde, définitivement, nous pouvons dire qu'il y a une autre caisse là. Ou tu connais pour qui ça la case ou les temps où tu arrives là-bas? Là, par exemple, moi, je dis, si moi, tu connais. Moi, tu connais ça la case, moi, tu connais quelque chose. OK? Après que nous retournons, nous descendons aux officiers. Nous tirons en civil. Nous fait l'observation. Côte Salandor. So, même jour? Oui? So, monsieur Monchogui drop zot back at the Cascade Police Station. Bon, si une drop, si mon petit drop, libre, que soit celle qui drop, nous back, nous prenons le transport. Ça, on passe. Après, ils ont une séance en civil, ils ont une retourne contre la case. Oui, nous, c'est des gens civils, nous. Ah, c'est en C'est civil. en civil. À cause de là-bas, définitivement, il est absolument après 6 heures. 6 heures du soir. Oui, à cause c'est la brine comme ça. How long had Francis been missing at this stage? Do you remember? On peut rappeler exactement combien de jours après qu'il nous donne cette information. Ça, on peut rappeler. It was days rather than weeks later. On- It was days, not weeks. Et 3 semaines ou bien 3 jours après. Madame, vous faites dire on peut rappeler. Au cas de oui, que ce soit. Oui, bon péloton. On a Ouais. l'impression, non? Pardon? Ou capable on a l'impression qu'il tient quantité de temps après ou bien pas trop beaucoup de Non, temps. il n'y a pas trop beaucoup de temps à cause. C'est moi pour moi dire, si oui, que ce soit des, il n'est pas possible. So, c'est ou même ou avec ça l'autre officier Oui, qui ils sont retournait. And was this the first lead you had in the investigation? Ça est premier, oui. OK. OK? Nous là, nous parc nos transports un petit peu. Well, un peu côté la boutique, M. Azemia, qui était, vous connaissez comme ça, site. En l'air, dans la boutique, M. Yvon Azemia. Après, nous marchons jusqu'à côté de la case. Arrivons à côté de la case. Mon point à côté, mon autre officier comme si une point. C'est pour qu'on ait un petit peu pour faire l'observation. Was it dark by this time? It's dark, dark. And there were lights on in the house? Someone Yes, was, yeah. c'est la lumière. Oui.
Après qu'ils nous écoutent, observer si sorti dehors, si quelque chose sorti dehors, si Timon sorti dehors, ou à quoi tu n'as pas personne qui s'en a à la case. Malgré que c'est dans la lumière. Oui. Après, vous connaissez si tu en as. C'est vraiment tranquille. Et tu es dans la case voisin au bord. Oui, il y en a. Ils ont dit, mon petit oiseau, qui peut faire? Non. Ouais, je ne sais pas comment ça c'est noir, moi. C'est un tir. C'est dans la case au bord. Je ne sais pas pourquoi dire ça c'est noir, moi. Vous êtes dans la case, il y a ses camarades. Oui. Parce que le Canadien dit waouh. Frédéric a dit waouh. OK. Ok, nous observons là, on mettait à peu près 25 minutes dans la salle à droite. Et justement, hier, le 17 novembre, 3h05 après-midi, on a le côté de la case. Après, on va continuer. Pour moi, il y a des gens qui honnêtes à la case, qui sont dans la case. Pour moi, demander permission pour mentionner son nom. On chante son nom. Si on n'a pas de problème, il y a encore 10 mois, 16 ans, on n'a pas de problème. Moi, appelle là où tu viens 16 mois. Moi, son nom. Voilà, il dit moi son nom. Et même dis-moi, si là-bas il y a envie de certifier comme quoi tu viens d'arrêter toi là, il paraît pour lui, il certifier ça. Voilà son nom. On va mettre dans notre lit de côté resté. Boss. Là, je retourne l'autre histoire à mon observation. Après mon observation, qui nous passe dans rien, nous observe aucun dimanche sorti, la lumière tion. Là, moi, tu penses à moi-même pour aller pour moi dans la porte. Ça même ça méché qui m'a donné son nom là, tu ouvres la porte. And can I ask, was he a young man, an old man, a middle-aged man? How old was he around about 2021 now. when you knocked on No, the door? 2021 now. Yeah. He must be was a Égyptien, du monde assez, même, dans mon âge même, ça était moi, c'est 31, 32 ans par là. Ça, c'est dans les 80. Voilà.
Le garçon qui disparaît l'année 80. 80. 1980. Eh, Oh, 90. Sorry, I've got. Oh, 90. sorry. Yes, Oui. 1980. À cause 80, Yes, yes. 80 pas encore là bas. 1990, on m'a dit. 90, oui. 90. Oui. À cause pas si cascade ça l'est. 80. Non, non, sorry, moi, il fait une faute. Oui, on met devant les pour dire, voilà, un rapport comme quoi, il y en a un du monde qui nous marque, il court dans la case. Did you tell him the name of the missing person? Pas pour le moment, parce qu'on dit. Il demande moi, lesquels? On dit garçon, monsieur, mon sourire, qui est dans ma garage en bas. Est-ce qu'il dit où n'a pas personne dans la case? Écoutez, a dit où? Il dit moi 16 ans, entre et guetter sur un dit mon an. When you told him the name, did he know Francis? Did he know who you were referring to? On va vous connaître, si tu connais. He didn't remark about anything about him being missing or how long he'd been missing or Non. no. He just said, come and have a look. Mais c'est moi qui parle de moi qui connais monsieur Paul Monsougui à cause. Si je demande mon garçon, monsieur Monsougui. Vraiment, moi avec mon collègue, nous sommes entrés dans la case, permettez-nous, dans l'armoire, nous ne pouvons pas dans le buffet, comme on voit pas si on dit dans le buffet, en balili, et partout dans la case. Monsieur Bell, l'état où une cause avec ça du monde de la case, l'impression qu'il vient de nous, est-ce qu'il y a un du monde qui est en bon terme avec M. Monchougui ou bien il y a un du monde qui n'est pas en bon terme avec M. Monchougui? On va pour compte ça. Ok. Et il est tout seul dans la case? Non, tiens, là, ils sont forts. Et s'il veut rester avec son frère est-il là? Oui, tiens là. Et son frère est parti dîner hier. Son frère, c'est l'olive de l'homme. Ça l'est. Il était balayé son frère, prépare tout, nous était. Nous collaborons un petit coup, non, ça missing person, pour que s'y répondre. Que tu n'as pas aucun respondent call. No, Francis. The two brothers, do you know what sort of work they did? Ça, monsieur qui m'a donné son nom là, on connaît Stevie Dawes. Ça l'est.
La comme elle a un fisherman. And his brother, do you know what he did? Non, son brother, on pas tout connaît qui position. He wasn't, was he in the army? Any indication in the house that he was in the army? Mon pas pour dire, Madame Chairman. Well, as a police officer at that time, on s'est senti pour dire nous satisfait qui n'a pas dit mon nom dans la case. Pour ça, la case n'a pas ni plafond. Et c'est facile pour search partout là-dedans. Underneath the house? Did you look underneath the house? What? Underneath. It was a prefab, right? Prefab, yes. So you could look underneath it? Yes, but we were underneath before that. Vous avez fini regarder en bas là. Oui, avant. nous position que nous disons, chacun est côté, pour écouter, si nous ne dans aucun l'écho. Les deux autres, tu peux écouter ça. Oui. Heureusement, tu n'as pas les chiens l'étant là-bas. This man, when you went there and said the missing person is allegedly in your house, I mean, didn't he question where you got their information from? No, Who said? Why did they say it? Il s'est bien intégré, c'est souvent, lui. Mais parce que c'est pour rendre comme ça. On ne pas connaître. Ok, après ça. Oui, nous sommes satisfaits pour dire, nous ne parlons pas personne là-dedans. Mais c'est mon style, moi, j'invite lui pour descendre avec nous, Côte Garde, pour nous aller interviewer. Et il est venu. Ça va que de transport volontaire. Mais monsieur Monchou-Guil, quand il t'amène nous autres là-bas, premier coup, il t'a dit à cause d'y croire qu'ils sont petits là-bas? Alors, je dis, moi, pour dire l'information comme quoi son petit là-bas. Mais comme s'il pas dit qui connexion. Non, pas dire. C'est drôle. So, they are called God. Oui, à cause de ça, l'état. Toute l'information que vous gagnez, ou pourquoi il est bon. Pas nécessairement, hein. Ok, c'est le code garde, on a cisé. On est interview lui. Est-ce que tu cautionnes lui avant ou commences à interviewer? Caution lui. Oui. On est sur là, oui. Ou tu lis ça dehors avec lui? On pas besoin d'un éditeur, mais pour lui dire quelque chose, ça prend un petit apprend, on est l'évidence. And what about his brother? Why did you just take this one and not take the two of them? À cause de lui, house owner, son brother, tu quoi, Was his brother younger than him, or very young. how old is very young? Well, you tell me. I don't know. Well, you know, for me, very young is like 1 or 2. Mais c'est mon cas, accompagne un petit baba avec un adulte, non?
He was like, he was an adult, the other brother. No, you know, Teenager? teenager. Any evidence in the house that you saw that he was still going to school? No, No. I don't know. Carry on. Oui, c'est à dire, les malis sont les fight, les noms. Well, un policier pour questionner l'autre côté, il checkait qu'il est dans le travail, qu'il est tourné. C'est regarder un petit peu son 10 minutes. Et moi, je suis satisfait avec son man. Ah non, il pense que tu es moi. Ça l'est, hein. I mean, did he have an alibi at the time Francis disappeared? Non, non, il n'y a pas de Non. machin dans ça. Non. Il parle même pas, il se connaît dans ça. C'est un incident. But I mean, did he say it can't have been me because I was with this person, this person all afternoon that day, or Moi, ça l'est, hein, il se travaille le bateau à cause ça, c'est vidose. Il y a beaucoup de ça, le bateau. Son bateau. so could he prove that he was working at the time when No. Francis disappeared? Nous pas vérifier ça là. Honestly. So why were you satisfied with his answers? That's what I'm. Why were you satisfied with his answers? À cause ça qui répondre moi, nous straightforward. Elle avait interrogé un petit monde au guéri de son lycée. Soit son pupille peut commencer à faire, mais on est pour dire, il y en a quelque chose, puis c'est caché tout. Tu comme ça, madame? Ok. I mean, it depends. There's good liars and bad liars, right? I think, you know, people can, be good liars. And look at you straight in the face. We've met a lot of them in the Seychelles. Dans les yeux, cause aussi. As autres expériences, moi, les autres. Oh, Ok. Ok. Et viens un peu plus pour les autres. Là, on peut dire quelque chose qui pas bon là. Dans les yeux même, clair. Non, mais là, on va voir au pupille là. Si on dit là, pour là, on peut voir au pupille faire. Il y en a qui veulent un professionnel, hein. À cause du surprise, avec ça, vous pouvez demander. Ouais. Professionnel. Et moi, Simon, on observe cette bande de libération, on va dire, il y en a. Quelle femme on pas, même bon, hein. And can I ask, is this a man that had come to the attention of the police before for any reason? Was he a man that had previous criminal convictions or previous encounters with the police? Do you know? At the time, qui m'a cascade, non. 90, il pas de quoi. Ben, les temps, ça, madame. You say at the time you were there, does that mean in the 1990s? No, but thereafter? Sorry. But then later on?
Did he ever come to your attention again, this man? No. And his brother? No. Never. Because un peu de temps, on va aller, regarde, on connaît si l'osile aussi comme patio, mais So, she went to an église, ali? no, it's really sleep. Ah, It's okay. what you find somewhere back. Você vai se ver como é que o César, o César, uma coisa, mas depois não, vamos dizer que tu na pia. Apagou, pô. So, após ça. Après ça, ça y est, primary investigation qui sa station est fait. Après ça, pareil, monsieur a des gants hier soir, il gagne forward to CID office for further investigation. Les autres qui sont hamada pour lui, pour overlook person missing. Et ça, c'est comme c'est normal routine, mais aussi quand il demandait pour envoyer là-bas. Non, ça est normal. Ok. Ban all serious offenses, ban qu'est-ce un peu sérieux, il envoie là-bas. And did Mr. Montugi come back and say what happened? Did you find my son at that house? So, parce que de temps en temps, il passe pour find out. Oui, ça, nous fait qu'on est, pour dire, And he never told you why he thought his son was in that house? non. Si dis-moi l'information. Et l'information, il y en a. So now it goes to CID. So you give them the case file. As far as. And so the case file has the statement of the father and then the statement of this gentleman. And then that's it. And then they just do what? Nothing, by the looks of it. Like, once qu'on hand over avec eux, mon bout est fini, moi. Voilà. On fait mon bout. Oui, là-bas. Les autres qui continuent avec ça. So at this time in your career as a policeman, missing persons, was that a common occurrence that people would go Ouais, missing? ça l'étend, oui. Ça l'étend, tiens, non. Never to be seen again? Yes. And, okay. So where did these people go? I don't know. No idea. No suspicion? I mean, the family think that Francis met with foul play and was punished because of his their family's support for the Democratic Party, the fact that his father used to host the meetings there, they were very close to the army camp. Did his father suggest to you that it could have something to do with politics or? Pas ça l'état là. Mon ton, son garçon, mentionne ça ici. Et même les ban, ici, plutôt nerveux, comme si ça va venir. Il y a colère. Peut-être qu'il n'a pas l'espace aussi pour demander ça. C'est réellement frustré, ça, monsieur. Do you know who in CID took over the file? Non. Can you Ça remember? gagne forward, il y a dans registry. Pour le registry, il forward que CID. We have to look for who was in CID at that time. If we think it would have been Foktev, who else was in there? Mr. Foktev, I remember. Ça, CID, ça l'étend au appel. Pas trop rappel, hein, pas trop rappel. 1990, I think he was still there. Was he, Mr. Foktev, still there in 19? And maybe Michel Antoine, maybe before he left. Connaissez monsieur Jean Larry, ça l'étend, pas trop assuré. He's passed, unfortunately, Mr. Lowry, I believe. He was fired with a batch of 81. He was fired, Lowry, in the bunch of 81, I think. C'est madame chère, sous, je ne connais pas pourquoi gagner, sous gagner ça qu'est-ce faire pour à cause dans tout qu'est-ce faire il y a une direct action. Tout bon mouvement qui gagne fait, arrestation qui gagne fait,
l'information qu'on recevra. Oui, mais Supposé. tout file disparaît. Pas qu'on est au I lit. mean, they tell us, right? They tell us that all the files have disappeared. It's starting to wear a little thin on me. Every file we look for has disappeared, right? Proceed. I think it's, but these are cases that were never solved. I don't understand. You know, some we've had some evidence of the files being taken in relation to Gilbert Morgan, Hassan Ali, but that was in the 80s. But these files, this is 1990. This boy disappeared. Madame B, ça, tu sais la pente qui était à l'état. Mais où dans communauté, cascade, Pointe-la-Rue, ou pas n'entendre aucun rumeur, peut-être, qui n'arrive avec ce garçon? Non. Ça l'état personne pas pour causer, pour pas venir dire hein, l'information là. Et si vous connaissez pour dire, il est dans la armée, par exemple, et dans, soit vous allez rester là-bas, soit vous sortez, soit vous parlez du tout. Comment les officiers de la police? Mais ni commissionnaire, hein. Pas capable d'aller dans l'armée? Ouais. Ou capable de rester là-bas Ça, même? ça que nous observons. Bon, pas tout comprendre. Madame, vous comprenez que Oui, mais c'est bon pour partout aussi, qui ont l'implication aussi. Au Canada, les parents Mon quoi soin c'est vous comprendre mon petit. pas du tout. Qu'on détaille, qu'on est un système. It's dangerous. Monsieur Green, vous quoi il comprend lui. We So haven't it- gone to. We Soit went vous once. soit vous pas entrer, soit vous entrez ou vous restez là-bas. Ok. Did his father ever tell you that they'd heard people saw Francis being lured into a car? Ça m'entend dans notre délibération. Peut-être ça l'état, moi c'est une fine forward case. C'est moi pas me dire code moi. Oh. Tandis peso rouge et ça fait sans information parce qu'il n'arrive pas de moi. À part de 5, on peut dire, mais chérie, moi, je suis qui vient, tu fais cette action-là. Must be some CID officers that maybe watch the TRNUC that could come forward and help us because there is no file, right? I think we need to find the location where's the location, Michael? Madame, nous 2021, peut-être ça, CID officer, ça infiniment. Oh, many of them are still alive, right? I mean, in other cases, we found them in the TRNUC case, and that was in the 80s, right? 82. So there are, that they are alive. For missing person? Yeah. No, this was for Simon Janus and Mike Asher, the ones that were blown up in the car. And I mean, we had yesterday the minister who was involved with. You're so lucky. Yeah. So I do believe there must be somebody in the police that's alive that could pick up from where you left off and tell us what happened. We need some more leads. Octave, we can ask Octave, he might be. Lautis. Yeah, and maybe Paul Bedier, right? He left in 99. Paul Bédiou, Yeah, yeah. Bedier, whatever his name is, yeah. So hopefully we can find some. We're thinking Mr. Foctav, Paul Bedier, is that, how do I say his name? Bedier? Bedier. Yes. Yeah, Paul Bédiou. him maybe. I think he left in the 90s, I think. You give it, Yeah. And who was the Commissioner of Police? 90, might have been Raymond Louise, hein? Might have been Raymond Louise. Mais quelqu'un qui compose à l'époque. Ça qu'on va assurer, si monsieur Louis, si monsieur Camille, pas trop assuré. Pas assuré. Louise, tu as avant Camille, il dit. Même ça, on va l'assurer.
I mean, Francis was just an innocent 19-year-old, you know, that really stayed home a lot because of his medical condition, never harmed anyone. You didn't come up with any police theories about what could, you didn't come up with any police theories? Request? Police theories about what might have happened to him. Non, non, non. Mais ou personnellement, pas faire l'idée, vous demander quoi qu'il arrive pour s'imaginer quoi qu'il arrive. Un garçon qui vous emmène faire des affaires, vous emmène interférer de quoi que ce soit, Et on imagine quoi qu'il m'arrive. qui manière vous disparaître. Oui. Et comment il met, vous imaginez ça? C'est moi pour aller faire qu'il y a un problème. Et puis, I mean, if things had been different, perhaps you could have marched into that army camp and questioned. Because the army camp was very close to their house. yeah. And the army were really involved in so many of the human rights madame. violations. Voter là-bas. Voter là-bas. Yeah, voter là-bas. You think you would have come out in a bag? I would come in the bag, yes. In a bag. Maybe not at all. Que personne ne derrière l'île d'Israël. Exactly. They had pigs. Pas tu qu'à insister. Quand tu insister pour. Et moi, si ça passe l'information comme ça, mais c'est comme si jamais quelque chose comme ça, c'était. Où est-ce que fais au bout, partage ça l'autre bout là-bas. We'll find out in our, we'll find out in our chart. We'll go for the commander. We're going to ask whoever was the commander of Point Lowry at that time. We have to check on our chart. I mean, you know, I find this a really, really, really sad case, you know, and very painful for the family, Of course. you know, very, very. Peut-être m'en profiter. Monsieur Mochouguia, voilà, les Timor, mon petit joint, c'est le même titre que moi. On dit à cher, on dit la vie ensemble. Il dit, moi, ouais, tout le temps, il dit, moi, 16 ans, moi, demande moi excuse pour faire ça, comment tu viens, aussi très agressif. Moi, il dit, moi, tu comprends, l'état. Moi, tu n'es pas un policier, ça, l'état. Il dit, moi, c'est moi. On prend tout, c'est on connaît quelqu'un qui est mon petit. Ah, dis-moi ça, moi excuse pour vraiment vulgaire avec moi. Et après, well, et tu es dans mon communauté, tu amis dans ton petit jeune. Did he tell you who took his child? If he said, I know who took my Non, child? il dit moi il connaît les gars. Il dit moi il connaît les gars. Et pas dit au Guisan là. Non, Ou tu vas pas écrire un bout de papier, je te dis. non il pas dit moi. Ça donne nous. Laissez-moi dans l'esprit, je Did he- vais sous connaître, faut Yeah. code gars. Mais c'est moi, ça son expression. Quelquefois, il réellement dispute doute. Pas nécessairement qu'on dirait quoi. Did he indicate it wasn't this man? The first man that he sent you to? Did he indicate it wasn't this man who took his child? He Non, knew? ouais, non. So he might have believed still it was this man. Voilà, mais le roi Saint-Michel lui-même, lui, au bout tombe de conclusion, il dit, mais, il y a un beau gars. Il y a un beau gars. Il n'y a pas ni madame. Well, quelquefois, il y en a, on va connaître, mais il y a un beau gars. PC, ici Stevie Dawes. Franchement, je voulais mettre à côté, comme si on. Ici, déjà, considéré dans Bill sombre, et on a levé dans son place. Si 3 heures, bon, 3 heures après-midi, on demande excuse, c'est on demande son permission. Ici, accorde-moi. À cause du réseau que on a là-bas, mon petit temps, vous dites, la police ne fait rien là. C'est ça que je dis ici. La
police comme si il a demandé pour faire dans là. Si ça statement il a fait pas les temps qui le primary investigation. Pas dit ou pas dit moi, mais c'est moi. Après qu'il descend. You know, it depends on what the motivation is for taking a young child, right? You know, there's many reasons why people take young boys, right? So it depends on the motivation, whether it's politically connected, whether it was some sadistic person, whether it was for a sexual purpose. I mean, who knows, right? But he just disappeared. And to know, to tell the family after all this time what happened to him, you know, they deserve to know. So if anyone does know what happened to him, at this time we are still very early on in our investigation, but we will do whatever we can to find out. And we will start with calling this man that you've given the name. And we've got a list of other people if we can find the CID officers and then the commander of the camp. On n'a pas aucune idée. L'autre du monde possible? L'idée? Oui. Ou tu dans la communauté, ça l'étend, ou tu la police là-bas, n'a pas un autre du monde qui peut-être. Madame, c'est ça, monsieur, qu'on donne son nom, n'a pas un autre du monde qui peut-être. Madame, c'est un problème, c'est ça l'état. Tout le monde dit quoi, la police, un Superman, comme si il compte tout ce qui passe. Pas possible. Plus encore, c'est du monde pas envie de causer à l'état pour donner l'information. Ça fait des Superman même, on ne connaît pas. Pour détecter qu'est-ce qui pareil, soit Spider-Man, on connaît. A boy being taken, you know, I mean, I'm disappointed if people didn't want to talk to the police about what they saw. Non, ça l'état, peut-être. Et je me dis, à quoi t'as comme si une corde gaz, une donne l'information. Quoi? Votre père, père. Consequences, I understand that. I understand it's difficult. Oui, mais la Yeah. présence. I'm still Pas besoin de disappointed. La présence, vous n'avez pas besoin de paix. S'il y en a aucun du monde qui vous connaît ou bien qui sont capables de venir. Oui, on est d'accord avec vous. Thank you very much, Mr. Bell, for coming today. Thank you for giving us what evidence you can in relation to this case. We really appreciate it. Et même que monsieur policier, c'est dans l'état où tu perds aussi. Voilà. Did you have a gun? Did you have a weapon? Non. No, the police didn't have weapons. It was just the army. Un keuf avec un bâton. On peut pas dire aussi, comment moi, c'est dans le pays, assistant surintendant, tout, tu perds ça l'état. L'autre panique connaît qu'il a une chose, une enveloppe kaki. Your service no longer required. Donc, monsieur, il me suit un peu, bonne histoire. Monsieur Grenier, qu'on est, que Fabi Shop a présenté, capté un peu là. It was a very, very difficult situation. But now there is no need to be scared, as Mrs. Purvis said. So if anyone has any information, we also offer, what are they called? An anonymous, you know, we don't disclose, informants. We work with informants. So if somebody wants to come without disclosing their identity and we use their evidence as lead evidence, they can do that. And we're happy to receive any credible informants. Do you call Michael? Ce qu'il nous peut dire, c'est si la présence du monde est capable, nous peut dire passer un message.
D'accord, je n'ai Il n'y pas. en a aucune information de sa casse. S'il vous plaît, laisse-nous connaître. Nous n'avons pas besoin, même dans notre nom, nous sommes capables de garder d'autres anonymes, considérer d'autres comme informants, qui pas besoin, pas pour venir en public ou aucun quelque chose comme ça, tant qu'ils nous sommes capables d'avoir l'information. Mais je n'ai pas aussi, mais chagrin un petit peu. Moi, tu pèses comme tu quittes le pays. Exact, c'est ça que je dis. Dernière fois, je connais, sur le photel, c'est un officiel du photel. Et après, quand on a dit tout, moi, c'est Douglas avec Walter. Il y a tout dans la Caraïbe. Oui. Mais, monsieur, excusez-moi une question. Vous participez à l'état? Yeah. Exactement. Avant de sortir, vous faites chier, là, du monde avec vous. Vous veillez s'il n'a pas l'autopée sur vous. Et lui? So thank you again, Mr. Bell. We really appreciate it. If anyone approaches you, that would be good too. You could come back and give us part two. Si on t'approche for the good cause, c'est pas dit, ouais, pour une cause là-bas. Ah, c'est pour moi, pas venir encore là, non? One never knows, right? But for now, it looks like no. Yeah, yeah. But thank you very much. Pardon? Non, non, non. Non, non. Oh, wow. Depuis 1991, on avait. Tiens. Ouais. So thank you very much. We will adjourn. We will be in closed session at 3 o'clock. We'll be in open session at 11 o'clock tomorrow. Thank you. Merci. All rise.